Welcome to class 12 Physics, class number P62, chapter 12 atoms continuation. And today the topic is more problems on Bohr model of H atom. More problems. Bohr atom model, more problems are doing today. Class number P62. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് 12 ഫിസിക്സ് ആണ് ആറ്റംസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ. അതിൽ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം അതിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പറയുന്നത്, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. First problem, determine the ionization energy of helium positive ion. Also calculate the minimum energy that a photon must have to cause ionization. Determine the ionization energy of helium positive ion. Also calculate the minimum frequency that a photon must have to cause ionization. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹീലിയം പോസിറ്റീവ് ആറ്റത്തിൻ്റെ അയനൈസേഷൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് He പോസിറ്റീവ്, അത് ഹൈഡ്രജനിലേക്ക് ആയിരിക്കും. അന്നേരം അതിൻ്റെ അയനൈസേഷൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അയനൈസേഷൻ എനർജിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ. അയനൈസേഷൻ എനർജി ഇറ്റ് മീൻസ് അയനൈസേഷൻ മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൻ ആറ്റം ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടു ഇൻഫിനിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണാക്കി മാറ്റുക. ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രോണിനെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണാക്കി മാറ്റുക, അത് ഇൻഫിനിറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ കൊണ്ടുപോവുക. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അയനൈസേഷൻ. എക്സൈറ്റേഷൻ മീൻസ്, അപ്പോൾ ഈ അയനൈസേഷൻ എക്സൈറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ്. അയനൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ വേണ്ട പൊട്ടൻഷ്യലാണ്, എക്സൈറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അതിന് വേണ്ട പൊട്ടൻഷ്യലാണ്. എന്നാൽ എക്സൈറ്റേഷൻ മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൻ ആറ്റം ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടു ഹയർ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ട എനർജിയെ അയനൈസേഷൻ എനർജി, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ അയനൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ഓർബിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എനർജി എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയും. എക്സൈറ്റേഷൻ എനർജി, അതിന് വേണ്ട പൊട്ടൻഷ്യലിനെ എക്സൈറ്റേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയും. അയനൈസേഷൻ മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൻ ആറ്റം ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്. ആൻഡ് എക്സൈറ്റേഷൻ മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ എൻ ആറ്റം ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടു ഹയർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഹീലിയത്തിൻ്റെ അയനൈസേഷൻ എനർജിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹീലിയം അയനൈസേഷൻ എനർജി. For H atom, ionization energy delta is E infinity minus E1. That is E infinity നമ്മൾ 0 എന്ന് എടുക്കുന്നത്. E1 ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, അത് -13.6 ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ. സോ ഫോർ H atom, ionization energy delta is E infinity minus E1. That is delta is 0 minus -13.6, 13.6 eV. For helium positive ion, He positive atom, ionization energy delta is Z square into that of the ionization energy of H atom. Z square into 13.6. For helium, Z is 2. So 2 square into 13.6. 4 into 13.6. That is equal to 54.4 volt. അപ്പോൾ ഹീലിയത്തിൻ്റെ അയനൈസേഷൻ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഹൈഡ്രജൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ Z സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. Z ഹീലിയത്തിന് 2 ആണ്. അപ്പോൾ 2 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 13.6, that is 54.4 eV is the answer. The corresponding frequency we know that we can find by equating delta E to H nu. Delta E we take in joule, that is 54.4 into 1.6 into 10 raised to minus 9, that is in joule, equal to H 6.626 into 10 raised to minus 34 into nu. On division, we get nu is 13.136 into 10 raised to 15 hertz. That is the frequency. Next problem, determine the speed of electron in n is equal to 3 orbit of helium positive atom. Helium positive atomത്തിന്റെ n is equal to 3 ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. And you know orbital speed for higher atom. We have studied orbital speed for higher atom
is V is Z E square by 2 epsilon 0 NH. For hydrogen, it is E square by 2 epsilon 0 NH. You refer back. You read the equations we studied. So for helium, it is a higher atom. If Z is atomic number, then orbital speed V is Z square by 2 epsilon 0 NH. Here given N is 3. For helium, Z is equal to 2. So put the values. V is 2 into 1.6 into 10 raised to minus 90 square by 2 into 8.85 into 10 raised to minus 34 into 3 into 6.626 into 10 raised to minus 34 is equal to 1.46 into 10 raised to 6 meter per second. Next problem, calculate the velocity and frequency of revolution of the electron of the Bohr hydrogen atom in the ground state, first orbit. Calculate the velocity and frequency of revolution of the electron of the Bohr hydrogen atom in ground state. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വിചാരിക്കണം, അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലാണ്. അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും അതുപോലെ ഫ്രീക്വൻസി റെവല്യൂഷനും ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. So orbital speed, you know, it is V is Z square by 2 epsilon 0 NH. You put the values. 1.6 into 10 raised to minus 19, the square by 2 into 8.85 into 10 raised to minus 12 into 1, first orbit, 1, 6.626 into 10 raised to minus 34, that is 2.18 into 10 raised to 6 meter per second. And now we can find the orbital frequency. You know, velocity is given by S by R, distance by S by T, distance by period, that is velocity. Distance for one revolution by period, that is 2 pi r by T. The velocity we can determine by the similar relation 2 pi r by T. 2 pi r is the distance, circumference of a circle covered by the electron in a period. So V is equal to 2 pi r into V. Nu is equal to 2 pi r. I look here. V is 2 pi r nu. Nu is 1 by T. So nu is V by 2 pi r, velocity by 2 pi r. We have already determined. So we calculate the frequency. Substituting for V from the equation, we get V is equal to D square by 2 epsilon 0 NH by 2 pi r. 2 pi r E square by 4 pi r NH. 4 pi epsilon 0 NHR. NHR, that is R is, but R is epsilon 0 N square H square by pi m E square. That also we we substitute in the place of R, then we get an equation for nu as m E square by 4 epsilon 0 square H cubed into N cubed, m e raised to 4 by 4 epsilon 0 square into H cubed. That is nu is equal to 9.1 into 10 raised to minus 31 into 1.6 into 10 raised to minus 19 square by 4 into 8.85 into 10 raised to minus 2 square into 6.626 into 10 raised to minus 34 cubed. That is 6.55 into 10 raised to 15 hertz. Answer. Next problem. How much energy is required to remove an electron from the N is equal to 8 state of H atom. H atomത്തിൻ്റെ N is equal to 8 സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജി എന്താണ്?
we write delta E C infinity minus E8 and E infinity 0, infinite orbit energy 0, and E8 is minus 13.6 by n square. E8, the energy of electron in the 8th orbit, we can find by the relation minus 13.6 by n square. N is 8. എട്ടാമത്തെ ഓർബിറ്റിലെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ -13.6/n² എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 8 കൊടുത്താൽ മതി. സോ E8 ഈസ് -13.6/8² equal to -0.2125 eV. Therefore, delta E equals 0 minus 0.2125. That is 0.2125 eV. Next problem. Calculate the frequency of radiation that is just ionizes normal hydrogen atom. ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തെ അയണൈസ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. നോർമൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം മീൻസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് atom. Ionization energy is 13.6 eV we have seen. So we can find the corresponding frequency. That is, nu is delta E by H is equal to 13.6 into 1.6 into 10 raised to minus 19 by H, 6.626 into 10 raised to minus 34. That is nu is equal to nu is equal to 3.2288 into 10 raised to 15. That is the answer. Uh, 3.284 into 10 raised to 15 hertz. That is the answer. Frequency is written separately. Nu is 3.284 into 10 raised to 15 hertz. Next problem. What is the potential energy and kinetic energy of electron in the ground state of H atom? What is the potential energy and kinetic energy of an electron in the ground state of H atom? H atom ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വിളിക്കാൻ. വി നോ ടോട്ടൽ എനർജി W is -13.6 by n² eV, where n is 1 for ground state. Kinetic energy is same as the total energy but positive. Therefore, 13.6 by n² eV. Potential energy is double that of kinetic energy. Potential energy is double that of kinetic energy but negative. That is minus 27.2 by n² eV. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, കൈനറ്റിക് എനർജി, ടോട്ടൽ എനർജി നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കണം. കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ടോട്ടൽ എനർജി. കൈനറ്റിക് എനർജി 13.6 by n² eV ആണ്, അത് പോസിറ്റീവാണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ഇരട്ടിയാണ്, മൈനസ് ആണ്. രണ്ടും കിട്ടുമ്പോൾ, രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എനർജി കിട്ടും. അത് കൈനറ്റിക് എനർജിക്ക് തുല്യമായ സംഖ്യയായിരിക്കും, മൈനസ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓർക്കണം. ഫോർ എ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് H atom, n is 1, kinetic energy is plus 13.6 by 1², 13.6 eV. Potential energy is twice, that is minus 27.2 eV. Next problem. Show that
the magnitude of the potential energy of the electron in any Bohr orbit of the H atom is twice the magnitude of its kinetic energy in the orbit. മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ n is equal to 3 ഓർബിറ്റ്? സെയിം പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ, അത് തന്നെ. ഫോർ എനി ഓർബിറ്റ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് 13.6 by n square eV. Potential energy is minus 27.2 by n square eV numerically. That is, on division we get U by K. U by K. Potential energy is U. You write as U, not W. U. Potential energy is step, not W. It is U. U is minus 27.2 by n square eV. Therefore, K by U, not K by U, U by K. U by K is 27.2 by 13.6. That is 2. Numerically, U is equal to 2K. ന്യൂമറിക്കലി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി 2K ആണ്, 2 കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. പക്ഷേ K പോസിറ്റീവാണ്, U നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂമറിക്കലി ഇത് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത പ്രോബ്ലം, KE in the n is അടുത്ത പാർട്ട്, KE in the n is 3 orbit. Next part of the problem, KE in the n is 3 orbit. K is equal to 13.6 by n square, that is 13.6 by 3 square, 13.6 by 9, 1.51 eV. Potential energy in the n is equal to 4 orbit. U is minus 27.2 by n square, minus 27.2 by 4 square, that is minus 1.7 eV. Answer. That is solved with your 62nd class. We see hydrogen spectrum in the next class. Thank you very much.